Hello everyone. It's been so long after meeting you in this pandemic situation, and also it's a monsoon change, right? Yeah, we have faced severe rainfall from the Chennai till the place where we are, even in the south side also, even in the other parts of the countries also. It's a great flood, right? The gift of God that we have earned right now is that we are living in this world. It's a biggest gift, right? So to begin with, in the very first part of this unit, we have just dealt with what are all the elements which belongs to the p block elements 2, which starts from the nitrogen family and goes to the group 18, in which we have just witnessed how nitrogen are prepared, what are its physical properties and its chemical properties, followed by the uses. We have witnessed this in the very first video of the p block elements, which is part 1. So in the part 2, we are going to deal with the compounds of the nitrogen. The very first compound of the nitrogen that is given in the textual content is ammonia. Ammonia is widely used even in the various condensation reaction. You can able to find this ammonia going out as a byproduct. Now this ammonia, who introduced this? This ammonia was actually found by Fritz Haber in the year of 1908. That's why the manufacture of ammonia in the industries are called as Haber's process. It was invented by the same person who gave the industrial method of preparation of an ammonia. Now ammonia, how are we able to prepare it? We can able to prepare it by the hydrolysis of an urea very first. Urea, where is urea? Where are we actually going to find it? Urea is rich in nitrogen, and that is why in order to maintain the fertility of the soil and in order to enhance the fertility of the soil, it is being shredded throughout the land, the fertile land or even the infertile land, to make it little bit fertile. That's what. Now this urea, when it is hydrolyzed, we will be getting ammonia by the evolution of a carbon dioxide. So let us just see what is the molecular formula of the urea. Urea is NH2 C double bond O NH2, and when this is treated with water, our product is ammonia and carbon dioxide. So how the bond breaks? The bond breaks in this way. 2 of the hydrogen goes to the nitrogen, therefore 2 molecules of ammonia will be getting, and 1 oxygen from the water will go to the carbon dioxide, thereby will be getting carbon dioxide. So carbon monoxide will take up the oxygen and goes as carbon dioxide. So this is the very basic and the very first method of preparation of this ammonia from the hydrolysis of an urea. Then the second process is hydrolysis of magnesium nitride. Magnesium, it's an alkaline earth metal which belongs to the group 2 and it comes under the category of an S block element, which means we are able to prepare a compound of the p block element from the compound that has been formed by the S block element, which is called magnesium. Magnesium nitride, which has a molecular formula Mg3N2. So how this combination have been made? On the basis of the oxidation state, which we call as a valency, right? See, magnesium belongs to the oxidation state, belongs to the group 2, definitely it will have a +2 oxidation state. Nitrogen will have a 3 valence electron over there, so obviously it will be in the combination of an Mg3N2. And when this Mg3N2, it is treated with water, even I could say this is an hydrolysis also, because we are breaking this magnesium nitride with the help of a water. Water vechu நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா the magnesium nitride உடைக்கிறோம், right? If you do that, what will be getting? Our product is ammonia and we will be getting magnesium hydroxide as a byproduct. So magnesium hydroxide namakku enna kedaikudhu appadina byproduct kedaikudhu. To balance with, we need to count the nitrogen very first. 2 nitrogen is here, so I will make it as 2. Magnesium 3, so I will make it as 3. Check over the oxygen, then we can finalize. Oxygen 3 2s are 6, 6 oxygen is there, so I will make it as 6. Hydrogen 6 2s are 12, so here
2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 plus 6 12. Equation is balanced. The very first method is hydrolysis of an urea. The second method is even I could say hydrolysis of a magnesium nitride, which means we are breaking the magnesium nitride with the help of a water which is This is the second method of preparation. Then we'll go to the third method, which is called laboratory preparation. See, the salt of ammonium will be treated with a base, so that we'll be getting ammonia, and the salt of the that depends on the base that we take. If we take sodium hydroxide, we'll be getting sodium chloride as a byproduct. If we take potassium hydroxide, we'll be getting potassium hydroxide as a byproduct. Here we have taken sodium chloride, right? So here ammonium chloride, which is NH4Cl plus sodium hydroxide NaOH, which actually gives ammonia, which is NH3, and I already told you இங்க நம்ம என்ன பேஸ் எடுத்துக்குமோ அத பொறுத்து தான் நம்மளோட பை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்தா சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்தா பொட்டாசியம் குளோரைடு நமக்கு கிடைக்க போகுது. No doubt in that. So here it is NaCl, and the oxygen which has been present in the base will goes as water molecule over here. Okay, see, there is something which you need to understand. Predicting the product in organic chemistry is quite easy. என்னது ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஒரு ஆல்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா ஆசிட் கிடைக்கும், அதே ஆல்டிஹைட் ரெடியூஸ் பண்ணா ஆல்கஹால் கிடைக்கும், ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஆனா ஒரு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்றது அனலைஸ் பண்றது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். பட் நம்ம என்ன ரியேஜென்ட் ஆட் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம ஈஸியா கணிச்சிடலாம், ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது. That's what. So it goes in that way, right? So balance with nitrogen 1, okay, sodium 1, okay, fine, chlorine 1, okay, oxygen is 1, okay, hydrogen is 2, here it is 2 plus 3 5, here 1 plus 4 5. Equation is already balanced, need not to mention any stoichiometry before the chemical reactions, right? Then the ammonium chloride can also be treated with calcium oxide, which means you can take sodium hydroxide, otherwise you can take calcium oxide also. I'll write. So ammonium chloride NH4Cl, this can be treated with calcium oxide to give ammonia, then calcium chloride, then water. Sir, what is similarity in this reaction, sir? How to read? அப்படினா ரொம்ப ஈஸி தான். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டா சோடியம் குளோரைடு, கால்சியம் ஆக்சைடு போட்டா கால்சியம் குளோரைடு, அவ்வளவுதான். வேற மத்தபடி வேற ஒண்ணும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்ல இங்க. Right, calcium 1, there also it is 1, nitrogen 1, 1, then hydrogen here it is 4, here it is 3 plus 2, it becomes 5. Then oxygen here it is 1, there it is 1. So we need to balance with nitrogen, hydrogen. So I need to do something in order to make it as 8. That's the only thing I can do. So if I do here, it becomes 8. If I make 2 here, nitrogen is 2, hydrogen becomes 8, here also it is 8, calcium here it is 1, there also it is 1, chlorine here 2, there also here it is 2, then oxygen 1, everything is balanced. So that's it with this, right? So these are all the methods of preparation which we can do in our own laboratory itself if the reagents are provided in your laboratory. That's it. And wherever if you are preparing ammonia, you will be getting ammonia in terms of a gas. On pressurizing it, only then you can able to liquefy it. So you have to have this in your mind. The next thing, physical properties. So we have just seen the 3 methods of a preparation. One from the hydrolysis of an urea, second one we are breaking the magnesium nitride with the help of a water, then third one we are treating the ammonium chloride with the alkali like sodium hydroxide, or else you can treat with the calcium oxide also. The byproduct that you get depends on the reagent that you need to add. So you have to have this in your mind. And regarding this, I already told you, whatever the method you are choosing, the ammonia that you get, we cannot be able to get liquefied unless we pressurize it at a certain level. நம்ம pressurize பண்ற வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அம்மோனியாலாம் என்னவா தான் இருக்கும், கேஸா தான் இருக்கும். அதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. நமக்கு liquefy பண்ணனும் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா பிரஷரை கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணனும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் a gas அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. சரி, அப்போ இதுக்கு கலர் இருக்கானா? கலர்லாம் கிடையாது. And it has certain odor which mean unpleasant smell. That's what I would like to say. That's what here it is pungent smelling. Pungent smelling is something which is not pleasant அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம். Then
its mass எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப லைட்டர். சார் என்ன சார் ஏர்? நீங்க இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஏர் அப்படின்றது நம்ம ஜெனரலா என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். பட் ஏர் இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த கேசஸ் which is present in the atmosphere. அப்ப எல்லா கேஸோட மாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அமோனியாவோட மாஸ் கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும். That's why it is lighter than air. And this is readily liquefied. See, they didn't mention just as readily liquefied. It can be readily liquefied at 9 atmospheric pressure. I already told you, we'll be getting in gas. Gas adha namakku kedaikum. Ana and gas நம்ம liquefy பண்ணனும் அப்படினா I need to increase the pressure. Now, the pressure around us is 1 atmosphere. I need to increase it to 9 times. 9 times increase பண்ணும்போது தான் என்னால அதை liquefy பண்ணவே முடியும். Then its boiling point. Boiling point is minus 38.4 degree Celsius. மைனஸ்ல இருக்கும்போதே என்ன ஆகணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க பாயில் ஆயிடும். ஏன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, லிக்விஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸா நம்ம கேஸ் லாஸ் நிறைய படிச்சிருப்போம். டெஃபினெட்லி டெம்பரேச்சர் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணா தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா கூல் பண்ண முடியும். லிக்விஃபை பண்ணணும். அப்ப லிக்விஃபை பண்ணும்போது லிக்விடா minus 38.4 degree Celsiusல என்ன ஆயிடும், பாயில் ஆயிடும். Then freezing point. எப்போ சாலிடா மாறும் அப்படின்னா 77 degree Celsius in minus. Then next one, physical properties பார்க்கணும். எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா this water and ammonia. இந்த வாட்டருக்கும் அம்மோனியாக்கும் ஒரு peculiar nature இருக்கு. என்ன நேச்சர் அப்படின்னா I would say the similar nature also. The central metal atom over here is in ammonia is nitrogen. The central metal atom in the water is oxygen. Both has lone pairs of an electron. So lone pairs of an electron இருக்கும்போது டெஃபினட்டா இந்த இடத்துல both are capable of forming a type of bond called hydrogen bonding. So because they could form hydrogen bonding, those properties are quite similar to each other. அது hydrogen bonding form ஆகிறதுனால தான் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டி அதுதான், ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். தென் இதனோட சாலிபிலிட்டி பார்க்குறோம். சாலிபிலிட்டி பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட 1 லிட்டர் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த 1 லிட்டர் வாட்டர்ல 702 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் அமோனியாவை டிசால்வ் பண்ண முடியும். சாலிபிள் ஆகும், 100% சாலிபிள் ஆகும். ப்ரொவைடட் த கண்டிஷன்ஸ். என்ன கண்டிஷன்? 20 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், பிரஷர் 760 மில்லிமீட்டர் பிரஷர் இருக்கணும். இந்த கண்டிஷன் இருக்கும்போது 1 லிட்டர் வாட்டர்ல 702 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் அமோனியாவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், டிசால்வ் பண்ண முடியும். அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ சம்மிங் அப், கலர்லெஸ் பஞ்சன் ஸ்மெல். ஓகே, கேஸ் தெரியும், கலர் கிடையாது, அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல். ஏரை விட கண்டிப்பா லைட்டர் ஆகும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் லைட்டர் தென் ஏர். தென் we can readily liquefy it at 9 atmosphere. பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். தென் எந்த டெம்பரேச்சர்ல பாயில் ஆகுதுன்னா 38.4 டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ்ல பாயில் ஆகுது. ஃப்ரீசிங் -77. சரி, இதுக்கும் வாட்டருக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு. அதுதான் ஒரு முக்கியமான சிமிலாரிட்டி. சரி, எந்த அளவுக்கு வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும்? 1 லிட்டர் வாட்டர்ல 702 liters of ammonia dissolve ஆகும். That's why it is mentioned as 702 volume of ammonia can be dissolved in 1 volume of water. Then provided the condition, don't forget it, 20 degree Celsius, 760 millimeter pressure. அப்படின்றது தான் இதனோட physical properties. Then next one is low temperature. நல்ல டெம்பரேச்சர் லோவா இருக்கும்போது ஃபர்தரா கூல் பண்ணிட்டே வரும் அம்மோனியாவை. சரி, லிக்விட் ஆயிடுச்சு. லிக்விட் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் மறுபடியும் கூல் பண்றோம். கூல் பண்ணும்போது ஹைட்ரேட்டட் காம்பவுண்டா கிடைக்குது. ஹைட்ரேட்டட் காம்பவுண்ட் in the sense is this is called as an hydrated compound, which means ammonia will exist along with the water through hydrogen bonding. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு வாட்டர் மாலிகுலும் அம்மோனியாவும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். எது மூலமா அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் மூலமா. அப்படி கணக்கக்கூடியது இந்த மாதிரியா இருக்கும், NH3.H2O or 2NH3.H2O. இந்த மாதிரியான and they are all soluble hydrates. Soluble hydrates தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி அம்மோனியா வாட்டர் கூட தான் பாண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மூலமா. அப்ப டெஃபினட்டா அது soluble தான் சொல்லிட்டு அதிலே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. So it's very well clear that those two are called soluble hydrates. The next one, aqueous solution. வாட்டர் மாலிகுல்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது this ammonia acts as a Bronsted base. ஓகே, சோ இது என்னவா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா Bronsted பேஸா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Then surely both this water molecule and ammonia shows dielectric constant, and this dielectric constant of ammonia is quite good in the sense is almost similar to the water. Okay, dielectric constant எப்படின்றதுனா if you are measuring this equilibrium constant at
minus 50 degrees Celsius for ammonia. If you are measuring this for ammonia, it will be equals to NH4 plus and NH2 minus, which is equals to 10 power minus 30. Adavadhu this can be written from 2NH3, which can be split up into NH4 plus and NH2 minus. So ஒரு ரெண்டு molecule of ammonia எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கும் அப்படின்னா NH4 plus ஆ இருக்கும், NH2 minus ஆ இருக்கும். அதனோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மெஷர் பண்ணும்போது which is equals to 10 power minus 30 at minus 50 degrees Celsius. அதுவே வாட்டர் செக் பண்ணலாம். வாட்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா which is if you take 2H2O, this can be split up as H3O plus and OH minus. சரி, இதுக்கான ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மெஷர் பண்றோம். So Kc at 25 degrees Celsius செக் பண்ணும்போது concentration of H3O plus and the product of concentration of OH minus will be equals to 10 power minus 14. So almost ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு அயனைசிங் நேச்சர் இருக்கு, அதனால டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்றாங்க. ரைட், பாருங்க இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தது என்னன்னா இந்த அமோனியாவை ஒரு soluble hydrate சாவும் எடுக்கலாம், NH3.H2O 2NH3.H2O எடுக்கலாம். aqueous solution வாட்டர் மாலிகுலோட இருக்கும்போது என்னவா ஆக்ட் ஆகுது, Bronsted பேஸா ஆக்ட் ஆகுது. அண்ட் இதுக்கு டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு, அதனால தான் இது ஒரு குட் அயனைசிங் சால்வெண்ட், வாட்டர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட். see அமோனியா ஹீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்ரஜனோ ஹைட்ரஜனோ கிடைக்கும், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சரி, ஹீட் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா you have to take iron or nickel as a catalyst. iron or nickel as a catalyst. இல்ல heated nickel அயனுக்கு மேல அமோனியா கேஸை பாஸ் பண்றோம். heated nickel or அயனுக்கு மேல அமோனியா கேஸை பாஸ் பண்றோம். temperature should be above 500 degrees Celsius. 500 degrees Celsiusக்கு மேல இருக்கும்போது this ammonia above 500 degrees Celsius in the presence of iron or nickel you will be getting molecular nitrogen and molecular hydrogen. So balance பண்றதுக்காக 2 போடுறேன், இங்க 3 போடுறேன். So this is how decomposition taking place. சரி, இந்த decomposition நடக்கும்போது எப்போ கம்ப்ளீட்டா decompose ஆயிடும் எல்லா அமோனியாவும் அப்படின்னா if there is a spark, நம்ம கொடுக்கிற temperature, if even I would say ஒரு electrodes வச்சு நம்ம spark create பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த spark மூலமா create ஆகிற heat 500 degree Celsiusக்கு மேல இருக்கும்போது டெஃபினட்டா கம்ப்ளீட்டா decompose ஆயிடும், கம்ப்ளீட்டா dissociate ஆயிடும், அதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது. Next one, reaction with an oxygen. Right, air அப்படின்னு சொல்லும்போது it's a combination of gases, don't forget it. இதுல எல்லா காம்பினேஷன் ஆஃப் gases கூட ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது அமோனியா ரியாக்ட் ஆகாது. அப்ப எப்ப ரியாக்ட் ஆகும், when ammonia reacts with the free oxygen alone, free oxygen இருக்கும்போது மட்டும் அமோனியா ரியாக்ட் ஆகும். பாருங்க NH3, this NH3 will react with oxygen and it gives molecular nitrogen plus water. During this process you will be able to find an yellowish flame, which means it burns with oxygen அப்படின்றது மீனிங் அப்ப burn ஆகும்போது ஒரு yellowish flame நமக்கு கிடைக்கும். So to balance with 2, then 3 6 hydrogen is there. So இங்க நான் 3 போட்டேன் அப்படின்னா oxygen 3 ஆயிடும், இங்க பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு 3/2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும். So I'll make it as 4 போட்டுக்கிறேன். இப்போ 4 போட்டா இங்க நான் 2 போட்டுக்கலாம். Then hydrogen I can make it as 6, I can make it as 3. So equation is balanced. So it burns with the free oxygen, don't forget it. Then this ammonia, it also burns with this free oxygen in the absence of a catalyst. That's what we have witnessed. It burns with an oxygen in the presence of a catalyst like platinum. When it burns in the presence of a catalyst, the product that we get is completely different. Absence of catalyst la nitrogen கொடுக்கும், presence of catalyst la nitric oxide நமக்கு கொடுக்கும். ஓகே, எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, ammonia when it is treated with oxygen in the presence of platinum, you will be getting nitric oxide plus water. So balance பண்றதுக்காக oxygen I need to make it as 4. That's the only way I can do. If I make it as 4 here, so first I will make it as 2 here. So here it is 2.
So hydrogen becomes 6, so I will make it as 3. So oxygen, here it is 3 plus 2, here it becomes 5, so I can make it as 5 by 2. In such way you can able to balance, not a problem, right. So this is how the reaction goes here in this way. And the nitric oxide that has been produced in this reaction will be taken up by some process called asphalt process to manufacture nitric acid. இங்க கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரிக் ஆக்சைடை எடுத்துக்கு போயிட்டு நைட்ரிக் ஆசிடை manufacture பண்றதுக்கு ஆஸ்வால்ட் processல utilize பண்ணிக்கிறாங்க. So that's what it actually means. மறந்துடாதீங்க, this ammonia burns with the free oxygen in the presence of a catalyst or in the absence of a catalyst also. In the absence of the catalyst, it gives nitrogen, dinitrogen நமக்கு கொடுக்கும். That too it burns with an yellowish flame. அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. In the presence of a catalyst, இங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா it gives nitric oxide and water. The nitric oxide that we get here will be utilized for the preparation of a nitric acid in the process called asphalt process. Then next one, reducing property. See, so reducing property அப்படினா first we will just look into it what it does, and then I'll explain what is this reducing property, what is this reducing agent அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். See, metal oxide, let me take lead oxide PbO. When it reacts with ammonia, overheated metallic oxide, it is already mentioned here, right. So we'll be getting metal. What metal we have taken? Pb here. Then molecular nitrogen will be getting, plus water will be getting. அதாவது +2 oxidation state இருக்கக்கூடிய இந்த lead 0 oxidation state ஆ மாட்டுது அப்படினா lead has been reduced. அப்ப lead has been reduced னா நல்லா கவனிங்க, when something is called an reducing agent, it reduces the other substance by oxidizing itself. அப்படினா இந்த இடத்துல அம்மோனியா அப்படிங்கிறது reducing agent ஆக்ட் ஆகுது. reducing agent ஆக்ட் ஆகுது அப்படினா it itself will not go reduction. It will reduce the other substance which is reacting with itself. அது என்ன பண்ணும்னா அது கூட எது ரியாக்ட் ஆகுதோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இது ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும். பாருங்களேன், இப்ப பார்த்தோம் அப்படினா இந்த இடத்துல ஃபர்தரா நம்ம பார்க்கறோம் +2 ல இருந்து 0வா மாறி இருக்கு. சோ என்ன இருக்கு, இங்க ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கு, லெட் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கு, அம்மோனியா என்ன இருக்கு, ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. சோ இந்த இடத்துல இதுதான் முக்கியமான விஷயம். சரி, பேலன்ஸ் பண்றோம். சோ இங்க 2 போடுறோம், hydrogen becomes 6, so here I'll make it as 3. So oxygen becomes 3 here, so I'll make it as 3, so lead becomes 3. So that's it with this. Yeah, so this is a reaction to show that this ammonia can reduce the metal oxide to a metal. Then next one is reaction with an acid. So reaction with an acid, no doubt ammonium salt நமக்கு கிடைக்கும். ammonia ஒரு acid கூட react ஆச்சுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ammonium salt கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு I'll just take ammonia and I'll take an inorganic acid called HCl hydrochloric acid, then we'll be getting the salt of an ammonium which is NH4Cl. Okay, so this is how the product has been formed. Ammonia when it reacts with an acid to give ammonium salt. See, இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படினா, this nitrogen has lone pair of an electron. Here if we split, here it is plus, here it is minus, which mean the hydrogen which is present in the acid has a charge of plus, which mean it is electron deficient. So immediately this nitrogen will give its pair of an electron to the nitrogen and form a bond with the hydrogen. அப்ப nitrogen என்ன பண்ணனும்னா அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய lone pair of electron hydrogen கொடுத்துட்டு ஒரு bond form பண்ணிட்டோம். அப்ப அதிலே நல்லா தெரியுது என்ன, nitrogen is readily giving its electron to the hydrogen, therefore I would say it has a great affinity to the proton. இதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா புரோட்டான் மேல ஒரு ஈர்ப்பு அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம், affinity towards proton. வாட்டருக்கும் சேம். வாட்டரும் என்ன பண்ணனும், ஆப்வியஸா H2O plus HCl எழுதணும் அப்படின்னா H3O plus Cl minus. So oxygen மேல இருக்கக்கூடிய lone pair of electron இங்க hydrogen கொடுத்துட்டு obviously என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை பிடிச்சி எடுத்துக்கும். So that's what happens here. So this reaction clearly showed that this ammonia has a greater affinity towards the proton. The next one, reaction with chlorine and chlorides. பாருங்க, இந்த குளோரின் அம்மோனியாவோட ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஒன்னு எக்ஸஸ் அம்மோனியா கூட ரியாக்ட் ஆகும், எக்ஸஸ் அம்மோனியா லிமிட்டட் குளோரின். இன்னொரு கான்ட்ராரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் குளோரின் லிமிட்டட் அம்மோனியா. அப்ப எக்ஸஸ் அம்மோனியா கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நைட்ரஜன் கேஸ் நமக்கு கொடுக்கும். எக்ஸஸ் குளோரின் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவான ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும், நைட்ரஜன் ட்ரைக்ளோரைட் கிடைக்கும். பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன்ல. பாருங்க, அம்மோனியா NH3 when it is treated with chlorine
it gives nitrogen and hydrochloric acid. Nitrogen and hydrochloric acid நமக்கு தரும். சரி பாருங்க, to balance with nitrogen இங்க 2, so I'll make it as 2, hydrogen 6 ஆயிடுச்சு, so 6, so chlorine 6 ஆயிடுச்சு, இங்க 3. சரி, the compound that has been formed, என்னது nitrogen, further இது பேசிக்கா நடக்கக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன். சரி பாருங்க, இங்க ஃபார்ம் ஆன ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சும்மா இருக்காது, மறுபடியும் அமோனியா கூடவே further react ஆகும் to give the salt of the acid. பாருங்க, அமோனியா இருக்கு, இங்க ஃபார்ம் ஆன HCl சும்மா இருக்காது, மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அமோனியா கூட ரியாக்ட் ஆயிட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா அமோனியம் குளோரைட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். 6HCl னா இங்க 6 போடுங்க, இங்க 6 போடுங்க, இங்க 6 போடுங்க. So this is how the salt has been formed. Don't forget, excess ammonia, if it reacts with the limited amount of chlorine, will be getting nitrogen gas as a byproduct. Nitrogen gas என்ன ஆயிடுச்சு, byproduct வெளியே போயிடுச்சு. இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அடுத்த கான்ட்ராரி பார்க்கலாம். அடுத்த கான்ட்ராரி என்ன அப்படின்னா பாருங்க, with excess chlorine react ஆகும் nitrogen trichloride நமக்கு தருது. Or listen, so here it is, I'll just write this here. Nitrogen, which means ammonia, when it reacts with chlorine, excess chlorine in the sense, it gives nitrogen trichloride plus HCl, hydrochloric acid. So balance பண்றோம், chlorine here it is 2, here it is 3 plus 2, 3 plus 1 4 இருக்கு. அப்ப நான் இங்க 2 போட்டுட்டேன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இங்க பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, ஹைட்ரஜன் இங்க 3 இருக்கு, சோ நான் இங்க 3 போடுறேன், சோ chlorine becomes 6, அப்போ இங்க 3 போடுறேன், நைட்ரஜன் becomes 1, ஈக்குவலா பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், இங்க ஃபார்ம் ஆன ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சும்மா இருக்காது, மறுபடியும் என்ன ஆகும், அமோனியாவோட ரியாக்ட் ஆகும். The same reaction which we have witnessed, the hydrochloric acid that has been formed 3 moles will react with 3 moles of an ammonia, thereby will be getting NH4Cl. You can ask me, sir, finally if you take excess chlorine or excess ammonia, the product that you are getting is ammonium chloride, sir. What's the greater deal here, sir? அப்படினா இங்க முக்கியமான விஷயம் என்ன பை ப்ராடக்ட்டா வெளிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் டைநைட்ரஜனா வெளிய போகும். எப்போ அப்படினா எக்ஸஸ் அம்மோனியாவா இருக்கும்போது, எக்ஸஸ் குளோரினா இருக்கும்போது என்ன வெளிய போகும் அப்படினா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவான ரியேஜென்ட் நமக்கு கிடைக்கும், which is called nitrogen trichloride. So that's the thing that we need to understand here. Then next one, right, this ammonia is can able to react with the metal and form amide. Not only amide, it can also form nitride. Already பார்த்தோம், this ammonia can be prepared by the hydrolysis of a magnesium nitride னு ஒன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தான் இங்க நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி அமோனியா ஒரு எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் மெட்டல், சோடியமா இருக்கலாம், பொட்டாசியமா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி it can form amide. See, ammonia NH3, when it is treated with sodium, it forms soda amide, which is NaNH2 by liberating hydrogen. So to balance பண்ணனும், hydrogen இங்க என்ன ஆயிடுச்சு 4 ஆயிடுச்சு. Okay, sodium 1 இருக்கு, nitrogen 1 இருக்கு. But here hydrogen is 3, I need to make it as 6, no other go. Upon nitrogen becomes 2, I'll make it as 2 here. So sodium becomes 2, so I'll make it as 2 here. Hydrogen 6 balance, everything is balanced. That's it. Yeah, so this is the very first reaction. And again I also told this ammonia is capable of reacting with magnesium to form magnesium nitride, Mg3N2, by liberating hydrogen. Okay, so balance பண்றோம், here it is. So I'll make it as 2, I'll make it as 3 here, so here it is 3, equation is balanced. Okay sir, இதுல என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா அம்மோனியா ஒரு ஆல்கலை மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆனாலும் சரி, ஒரு ஆல்கலை எர்த் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆனாலும் சரி, இது லிபரேட் பண்ணக்கூடிய பை ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன். இதுதான் இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ப்ராடக்ட் ஓகே, நாட் அ ப்ராப்ளம். என்ன காமனா சிமிலாரிட்டி என்ன இருக்கு, இது குரூப் 1 எலிமெண்ட், இது குரூப் 2 எலிமெண்ட், என்ன சிமிலாரிட்டி, ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் பண்ணுது. That's it. And next one, see, this ammonia can also form amine. என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது, அமின். எப்படி அம்மோனியேட்டட் காம்பவுண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா with the help of a ion dipole interaction. With the help of an ion dipole interaction. So this is a compound CaCl2.NH3. Okay, so this is called ammoniated compound. இது நடுவுல இருக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா அயன் டைபோல் இன்டராக்ஷன். அதாவது நைட்ரஜன் மேல இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் an எலக்ட்ரான் கால்சியம் அப்ரோச் பண்ணிட்டு ஒரு விதமான இன்டராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் இங்க பாயிண்ட்.
negative end of the ammonia dipole is attracted to the calcium ion, which means negative end of the ammonia dipole in the sense is the lone pair of electron which is present on the head of an ammonia. அதுதான் இங்க மீன் பண்றது. Right? So that's what regarding this formation of an amines. Then when it also reacts with the metallic salt. Metallic salt கூட react ஆயிட்டு நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினா hydroxide ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ பாருங்க ammonium ion, you will just write direct எழுதலாம் இந்த reaction. Fe3 plus reacts with 3OH minus to form FeOH thrice. இதுதான். This ferric ion when it is treated with OH minus to form hydroxide ion, and this happens in the presence of an ammonium ion NH4 plus. Just reaction la involve ஆகிறது இல்ல, but in the presence of an ammonium we will be getting the hydroxides of a metal ion. So that's what here it means. Then similarly copper எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ammonia when it is treated with copper Cu2 plus, it forms tetramine copper 2 Cu NH3 4 times 2 plus. So 4 ammonia எடுத்துருக்கேன். Okay, so tetramine copper 2 ion நமக்கு கிடைக்குது. So that's what its reaction with metal salt. Last to the conclusion, we have come to the structure of an ammonia. See, first we'll just look into the structure. Ammonia has a structure called pyramidal structure. Ammonia has a structure called pyramidal structure. See, the reason for the ammonia to attain the pyramidal structure is because of lone pair and the bond pair repulsion. If there is no any lone pair and the bond pair repulsion, all the 3 hydrogen will be exist on the same plane as a trigonal planar. இந்த lone pair of electron nitrogen மேல இல்ல அப்படினா 3 ஹைட்ரஜனுமே எப்படி இருக்கும்னா trigonal planar தான் இருக்கும். ஏனா repulsionே இருக்காது. But due to the presence of this lone pair of an electron, there is a repulsion between the lone pair and the bond pair. That is why the bond which is existing as a trigonal planar getting reduced to a pyramidal structure. அதனால தான் இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வருது? pyramidal structure வருது. சரி, அடுத்து பாருங்க. இந்த நைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனோட bond length எவ்வளவு இருக்கு? 1.016 angstrom. இதோட length எவ்வளவு அப்படினா 1.016 angstrom. And the bond distance between these two hydrogen, இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்குள்ள இருக்கிற bond distance எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா which is 1.645 angstrom. That's what. And the bond angle here, இந்த நைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனோட bond angle எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா 107 degree. Not only for the ammonia, pyramidal இருக்கக்கூடியதுக்கு எந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எந்த காம்பவுண்ட்ல pyramidal இருந்து ஒரு lone pair of electrons இருக்கும், maximum 107 தான் இருக்கும். No doubt in that. So structure of ammonia is also quite important for us to deal with that. Pyramidal structure, nitrogen hydrogenோட bond length பத்தி நம்ம பேசணும், then hydrogenோட distance பேசணும், bond angle பத்தி பேசணும். So here ends with the part 2. So part 2 இதோட முடியுது. சரி, இந்த part 2ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? We have just started with the compound of nitrogen ammonia. Ammonia எடுத்தோம், அம்மோனியாவோட preparation 3 methods பார்த்தோம். பார்த்ததுக்கு அப்புறமா physical propertiesல நிறைய விஷயத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Then after that what we have just begun with the chemical properties. ஒரு 8 chemical properties பார்த்தோம். நிறைய similarities இருந்தது. அந்த இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து structure of an ammonia முடிச்சிருக்கோம். So and we'll be continuing the same content, which means the compounds of an ammonia, or the next content will be from the phosphorus, will be going on in the next class. And hereafter we will be regularly posting a video when there is no monsoon disturbance இல்லாத பட்சத்துல தினமும் உங்களுக்கு வீடியோ வரும், அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Thank you for everyone who are all being part of the classes and spending their own time for learning. And if there is any suggestion, you can let me know in the comment box below, and kindly do subscribe our channel and give a thumbs up for the video if you really like it. Thank you.